എവരിവൺ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലെ കുറച്ച് സബ് ടോപ്പിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ്. പാർട്ട് 1 ആണ് ഇതിൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാം ഇവല്യൂഷൻ്റെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, ദ എൻഡോസിംബയോട്ടിക് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ്. Option A, Golgi bodies. B, lysosome. C, mitochondria and chloroplast. D, ribosome. Okay, second question and optionsum ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആദ്യം പറയാം. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം 30ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു പ്രൊപ്പോസ് ദ തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വയർഡ് ക്യാരക്ടർ? Option A, Darwin. B, Weismann. C, Lamarck. D, Mendel. Theory of inheritance of acquired character. Third question, Neo-Darwinism is a modern synthesis of. Option A, Darwinism and Weismann's theory. B, Darwinism and Mendelian genetics. C, Lamarckism and mutation theory. D, mutation theory and cell theory. Okay, fourth question, which of the following organelle is considered semi-autonomous due to its evolutionary origin? Which of the following organelle is considered semi-autonomous due to its evolutionary origin? Option A, ribosome. B, mitochondrion. C, peroxisome. D, endoplasmic reticulum. Next question, fifth question, the concept of survival of the fittest was coined by. Option A, Charles Darwin. B, Herbert Spencer. C, Alfred Wallace. D, Lamarck. Sixth one, which theory explained the presence of double membrane in mitochondria and chloroplast? Which theory explains the presence of double membrane in mitochondria and chloroplast? Options A, gene theory. B, endosymbiotic theory. C, cell theory. D, mutation theory. 7. Which of the following statement is true about Lamarckism? Option A, acquired character are inherited. B, natural selection drives evolution. C, species remain unchanged. D, only useful traits are passed down. Which of the following statement is true? 8. The scientist who demonstrated that acquired characters are not inherited. The scientist who demonstrated that acquired characters are not inherited. Option A, Darwin. B, Weismann. C, Lamarck. D, Dewey. 9. The term punctuated equilibrium is associated with. Option A, gradual evolution. B, sudden appearance of species. C, no change over time. D, Lamarckism. 10. Which of the following supports the molecular origin of life? Option A, Miller-Urey experiment. B, Darwin's theory. C, Weismann's theory. D, Dewey's mutation theory. 11. The primitive Earth atmosphere lacked. Option A, oxygen. B, nitrogen. C, hydrogen. D, carbon dioxide. 12. The mutation theory was proposed by. Option A, Weismann. B, Dewey. C, Darwin. D, Mendel. Mutation theory was proposed by. 13. The first cell were likely. Option A, eukaryotic. B, autotrophic. C, prokaryotic. D, multicellular. 14. The organelle believed to have originated from aerobic bacteria is. Option A, nucleus. B, mitochondrion. C, Golgi body. D, lysosome. The organelle believed to have originated from aerobic bacteria. 15. Which of the following is not a tenet of Darwin's theory? Option A, overproduction. B, acquired trait. C, variation. D, natural selection.
16. Evolution of eukaryotic cell from prokaryotic cell is supported by option A. Gradualism, B. Endosymbiotic theory, C. Lamarckism, D. Natural selection. 17. Which theory emphasizes the importance of mutation in evolution? Option A. Darwinism, B. Mutation theory, C. Lamarckism, D. Weismannism. Which theory emphasizes the importance of mutation in evolution? Then 18. The first genetic material was likely option A. Protein, B. DNA, C. RNA, D. Lipids. 19. The concept of germplasm theory was proposed by option A. Darwin, B. Weismann, C. Dewars, D. Lamarck. 20. The appearance of new species due to a sudden change is supported by option A. Gradualism, B. Punctuated equilibrium, C. Darwinism, D. Cell theory. Appearance of a new species due to sudden change. 21. Which scientist is associated with the theory of natural selection? Option A. Darwin, B. Lamarck, C. Mendel, D. Dewars. 22. The earliest evidence of life on Earth comes from option A. Stromatolite, B. Trilobite, C. Dinosaurs, D. Primates. 23. In Darwin's theory, the primary driving force of evolution is option A. Mutation, B. Inheritance, C. Natural selection, D. Adaptation. 24. Which gas was most abundant in Earth's early atmosphere? Option A. O2, B. CO2, C. N2, D. CH4. 25. The use and disuse principle is a characteristic of option A. Weismann's theory, B. Lamarckism, C. Mutation theory, D. Darwinism. Okay, 26. Which organelle is thought to be derived from cyanobacteria? Option A. Nucleus, B. Mitochondria, C. Chloroplast, D. Ribosome. 27. Which is not a concept of Neo-Darwinism? Option A. Mutation, B. Genetic recombination, C. Acquired characters, D. Natural selection. 28. Weismann's experiment proved that option A. Mutation causes evolution, B. Natural selection operates on variation, C. Only germ cells transmit hereditary trait, D. Acquired traits are inheritable. Weismann's experiment proved that. 29. Which was the first living organism on Earth? Option A. Prokaryotic autotroph, B. Prokaryotic heterotroph, C. Eukaryotic autotroph, D. Eukaryotic heterotroph. Last question ആണ്. Evolutionary evidence includes all except option A. Fossil, B. Comparative anatomy, C. Astrology, D. Molecular biology. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആൻസേഴ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താലോ? ആൻസേഴ്സ്. First question answer, endosymbiotic theory explained by option C. Mitochondria and chloroplastന്റെ ഒറിജിനാണ് endosymbiotic theory explain ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വേർഡ് ക്യാരക്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ലാമാർക്ക് ആണ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് അക്വേർഡ് ക്യാരക്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ലാമാർക്ക്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡാർവിനിസം ആൻഡ് മെന്റലിയൻ ജെനറ്റിക്സിനെ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നിയോ ഡാർവിനിസം ഈസ് എ മോഡേൺ സിന്തസിസ് ഓഫ് ഡാർവിനിസം ആൻഡ് മെന്റലിയൻ ജെനറ്റിക്സ്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ആണ്. അതായത് സെമി ഓട്ടോണോമസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇവല്യൂഷണറി ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെമി ഓട്ടോണോമസ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെൽ ഓർഗനലാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ.
ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ആണ്. ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് വാസ് കോയിൻ ബൈ. തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഡാർവിനിലോട്ട് പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കോയിൻ ചെയ്തത് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ ആണ്. Then sixth question answer, which theory explain the presence of double membrane in mitochondria and chloroplast? Endosymbiotic theory. നമ്മൾ കണ്ട ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. എൻഡോസിംബിയോട്ടിക് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആണ്. സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ട്രൂ അബൌട്ട് ലാമാർക്കിസം. ഓപ്ഷൻ എ അക്വേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ലാമാർക്കിസം പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് തിയറി ഒക്കെ. Okay, the scientist who demonstrated that acquired characters are not inherited was, ഇതെല്ലാന്ന് തെളിയിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി വെസിമാൻ. എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വെസിമാൻ ആണ്. Then 9, punctuated equilibrium അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സഡൻ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ സ്പീഷ്യസ് ആണ് punctuated equilibriumത്തിൽ വരുന്നത്. 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മില്ലർ ആൻഡ് യുറേ ആണ്. അതായത് മോളിക്കുലാർ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും ഒക്കെ. അപ്പോൾ മോളിക്കുലാർ ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് വരുന്നത് മില്ലർ ആൻഡ് യുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലാണ്. 11, primitive earth atmosphere lacked ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ. 12, mutation theory was proposed by D. Verries ആണ് mutation theory. 12 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 13, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ദ ഫസ്റ്റ് സെൽ were likely ഓപ്ഷൻ സി prokaryotic ആണ് വരുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ the organelle believed to have originated from aerobic bacteria ഓപ്ഷൻ ബി മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺ ആണ്. 15 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് acquired trait. നോട്ട് എ ടെനറ്റ് ഓഫ് ഡാർവിൻസ് തിയറി acquired trait ആണ്. 16, evolution of eukaryotic cell from prokaryotic cell supported by ഓപ്ഷൻ ബി എൻഡോസിംബയോട്ടിക് തിയറി. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു മൈറ്റോകോൺട്രിയോണിന് ഒറിജിൻ വരുന്നത് പ്രോകാരിയോട്ടിക്കിൽ നിന്നാണെന്ന്. Then 17, which theory emphasizes the importance of mutation in evolution? ഓപ്ഷൻ ബി mutation theory. 18 ഓപ്ഷൻ സി RNA ആണ്. ഫസ്റ്റ് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ RNA ആയിരുന്നു. 19, the concept of germplasm theory ഓപ്ഷൻ ബി വെസിമാൻ. 20 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് punctuated equilibrium. The appearance of a new species due to sudden change ഓപ്ഷൻ ബി punctuated equilibrium. 21, which scientist is associated with the theory of natural selection? Option A, Darwin. 22, earliest evidence of life on earth come from? Option A, stromatolite. 23, in Darwin's theory, the primary driving force of evolution is? Option C, natural selection. 24, which gas was most abundant in Earth's early atmosphere? Option C, nitrogen. 25, use and disuse principle is characteristic of? Option B, Lamarckism. 26, which organelle is derived from cyanobacteria? Option C, chloroplast, cyanobacteria. 27, which is not a concept of Neo-Darwinism? Option C, acquired characters ആണ്. Neo-Darwinism not a concept of Neo-Darwinism, acquired characters. 28, Weismann's experiment proved that? Option C, only germ cells transmit hereditary trait. Option C, only germ cell can transmit hereditary trait. 29, which was the first living organism on earth? Option B, prokaryotic heterotrophs ആണ്. prokaryotic heterotroph. 30, last question, evolutionary evidence including all except? Option C, astrology. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.